era bwe mukimanyi naye ate nga n'atona jeno obasabuulizi wa gavumenti naye musango guno ate naye mwali era ajagenda maaso naye n'okuwa asaidi ye naye nga ekyo kyekiri wano mu kooti. Abantu batono nnyo abakkiriziddwa okulabika nti bayingira kooti eno era ebyokwerinda byo byamaanyi nnyo nnyini ddala munda n'ebweru wa kooti. Nga nkugambye nti ne bannamateeka ba ludda luno olwa kakiiko k'ebyokulonda kati nga kamera weetunudde awo ate nabo tugenda mu maaso n'okulabika nti tubalaba. Ng'ogyeko bano abatuula wano ku bba oba abasooka ate bakkiriziddwa n'okuleeta abamu ku bantu baabwe abatonotono abagendagenda mu maaso okuwulira obuulyawo ebigenda mu maaso ku lw'ebibiina ebibiri ekya NUP. Era ng'ojjukira nti olunaku olw'eggulo abannaffe abakooti bategeezezza nti bataddewo entebe singa president elect Yoweri Kaguta Museveni ayagala okujja bamuteereddewo entebe Kyagulanyi Ssentamu, naye singa bayagala okujja naye bamuteereddewo entebe. Kakati olaba ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM omukyala Kasule Lumumba yoyo gw'olaba mu yero tudde ate n'abamu ku bannamateeka azze ku lw'ekibiina okubeerawo balabe butya ensonga bwe zinaatambula. Naye nga munda mu kooti embeera bweti bweri nga boogenda maaso n'okugiraba. Abalamuzi 9 nga bwenkutegeezeza nga bakulemberwa Ssaabalamuzi be bagenda okulabika nti bawulira okwemulugunya okwa Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ekibiina kya NUP kwe yateekayo ng'agamba nti okulonda obaolyawo kuwalimu obumulumulu nga bwe tunagenda maaso n'okulabika nti tubiwulira wano we tuli butereevu ku SWOT TV tubatuusaako embeera nga bwefaanana nga bwetambula wano mu kooti ng'okuwulira okwemulugunya okw'abannaffe aba NUP ate kutandika olunaku olwaleero. Jjukira nti mu wiiki wakati twalabako ate abannaffe aba NUP nga baleeta petition baali baagala obaolyawo babereko ensonga endala ze bongera mu bye baali waabye bye baali baleese mu kooti. Kooti ne bagamba nti ennaku 15 ate eziwaabwe wa musemateeka kutwalayo okuwaba zaali ziweddeko nga kizibu nnyo ate okutaataaganya enteekateeka eyali etandise mu butongole. Tuli butereevu tubatuusaako embeera nga bweri wano mu kooti na butya ebintu bwe bitambula wano we tuli mu abalabi baffe abali ku SWOT TV. Kooti ebeeramu ate be bayita ba assessors abagenda maaso n'okwasesinga bano okutunuulira embeera nga bwetambula era nabo babeera kitundu kya kooti nabo bazze. Abamu ku bannabyabufuzi ndabawo omubaka wa Nansana Municipality Wakayima Musoke ndabawo ne kati olup waggulu awo nalwo abannamateeka baalwo abamu batuuse dda. ndaba omukulu Asumaani Basalirwa kanso ne banne ate nabo
Yes, mulayi wa Soul TV. Swali ku court ensukulumu ekololo bannamateeka ab'enjuyi zonna batuuse olwaliro kulabika nti batema empenda omusango guno gugenda kutandika gutya era bagenda kutunulira biki mu kyo. Olunaku lwa tusuubira nti banagenda okufundikira nga eggwanga litegedde lunaku ki olutongole omusango guno lugenda okubeera nga gutandikirako ne bagenda okubanga batambuliramu baana bagenda okubanga bakkirizibwa okuleeta obujulizi baana bagenda okubanga tebakkirizibwa y'ensonga ezo ez'enjawulo zigenda okubanga zitunulwamu. Akadde kano bannamateeka ab'oludda lwonna bannamateeka abavunaanibwa ba respondents n'abo petitioners abatwalayo omusango guno okwemulugunya ku buwanguzi Mwami Yoweri Kaguta Museveni bagenda maaso okutuuka wali wonna bonna then abalamuzi omwenda bagenda kujja nabo nga bakulembeddwa Ssaabalamuzi w'eggwanga erya Uganda Chief Justice Alfonso Owiny-Dollo ogenda maaso okutema empenda bakkaanye leero ekigenda okubeerayo sikulira musango pase naye ng'ekigenda okubeerayo kwe kunkaanya ku nteekateeka n'entambuza ey'omusango guno bwegenda okubeera nga etambula bagenda kutambulira mu nsonga zitya mu nnaku 45 ze balina ssemateeka zaawa bw'otunula ennyingo eyo ey'ekikumi mu ssemateeka awa alambika bulungi nnyo omuntu abeera yemulugunya ku kulondebwa kwa pulezidenti abeera alondeddwa gwe wenna candidate obeera wemulugunya obeera oyita mu nnyingo eyo eya 14 mu ssemateeka w'eggwanga okutwala okwemulugunya mu kkooti ensukulumu yokka yewuliriza okwemulugunya okwa president. Okulonda kuno okulala kwonna basobola okugenda mu kkooti endala osobola okugenda mu high court osobola okugenda mu justice court ne bakusindika ate mu court of appeal oba oliawo singa beera bijulire naye kuno okwa president tugenda oba omuntu yenna yenna yemulugunya agenda mu kkooti nsukulumu yekka gy'atwala okwemulugunya kwe. Guno mulundi gwakuna nga bannaffe abeesimbyewo bemulugunya ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku by'okulonda Mwami retired Colonel Kizza Besigye Doctor yasooka okwemulugunya ku kulonda gwali mwaka gwa 2021 n'addamu okwemulugunya 2006 n'addamu okwemulugunya ate era baddamu okwemulugunya John Patrick Mbabazi naye yemulugunya mwaka gwa 2016 wadde nga ate 2011 Mwami retired Colonel yemulugunya nti waliwo bitatambula bulungi naye naga nti kwolwo yali tagenda mu mbuga z'amateeka kwemulugunya ku buwanguzi bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ku mulundi guno Mwami Kyagulanyi yatutte okwemulugunya kwe nga gamalo bitatambula bulungi mu kulonda okwo okwafundikira nga naku z'omwezi 14 buwanguzi buno bwalangirwa nga naku z'omwezi 16 omwezi ogwedde ogwa January then wadde nga ate ebyasembayo byafuluma ne birangirirwa era mu makkati g'omwezi ogwo oguwedde enteekateeka bwetu byatambuzibwa wetuukidde olwaleero nga tulinze bulinzi akadde konna enjuyi zonna zino okubanga zituula oluuyi olw'akakiiko ak'ebyokulonda baalugattako nalwo mu mpaaba eno Attorney General oba Ssaabawolereza wa gavumenti munnaffe William Byaruhanga naye yateekebwa ku musango guno so enjuyi ezo 3 oba 4 zigenda okubanga zibbinkana olwaleero just kutunulira bagenda kutambula batya gwe witness egenda kubanga mugenda kuleeta abajulizi benkanawa tugenda kutambuza tutya affidavit ezaakuba zigenda kubeera zitya ebibuuzo bigenda okubanga bibuuzibwa bigenda kubeera nga bifaanana bitya tekigenda okutuukibwako olwaleero just kukkaanya balina kubeerawo olwaga nti kino kibuuzo kitwetaaga tetukyetaaga ono witness yeetaagisa ono teyeetaagisa tebigenda okubanga bitunuulirwa olunaku olwaleero tunagenda okuwunzika oba nagenda okuwunzika nga bakkaanyiza n'okukkaanya ku lunaku olutongole lwennyini lwe bagenda okubanga batandikirako okuwulira omusango guno bigenza okujja bwe bityo nga Mwami Kyagulanyi olunaku lwajjo ate yaddukidde mu kkooti eya waggulu high court n'atwala okwemulugunya kwe ng'era ngala wayite order oba omulamuzi agende maaso okuyisa order ejja abasirikale n'ebitongole bikuuma ddembe akadde kano bimaamidde wali ku kitebe kyabwe ekya NUP ekamwokya kubanga agamba okuviira ddala nga 16 amagye n'ebitongole bikuuma ddembe byasalako ekitebe kyabwe tebasobola kukyakisiisinga naye nga ate ategeeza nti kusebe kwennyini kuliko ebintu bye beetaaga oba eriyo empapula ze beetaaga n'obujulizi obw'enjawulo n'ebiwandiiko eby'enjawulo bye beetaaga okuba nga bakozesa ate mu musango guno kati baagala kkooti ebeere ng'eyisa ekiragiro eky'enjawulo ekigobawo oba ekiragira amagye okuba nga gaamuka ekifo kyabwe ekyo oba ekitebe kyabwe then bagende mu maaso okufuna ebiwandiiko bye beetaaga. Mu mpaaba ye yasinzidde omwo yabadde yeegasiddwako munne Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP Luis Luwongoya ate ne Joel Ssenyonyi omwogezi ow'ekibiina ne batwalayo okwemulugunya kwabwe okwo mu kkooti eya waggulu nga baagala babeere nga bafuna pronouncement oba okuddibwamu kkooti egenda kubanga ezzaako ki naye ng'ajjukira nti n'empaaba eyasooka okwemulugunya kuwamba ebintu byabwe mu mwaka oguwedde n'okutuuka olwaleero omusango ogwo tegugenda mu maaso kubanga guwulirwa bagussaako omulamuzi naye tanabakuwa lunaku lutongole lwagenda kubanga awulira omusango. Tusuubira nti mu mwezi guno ogwa February ayinza okutandika okuwulira omusango ogwo okwemulugunya
engoye zibabajjako baga nti mwalimu n'ensimbi amagye bwe galumba oba gazinda ekitebe kyabwe ekyo ne gawamba ebintu ebyenjawulo mwali manvuuli mwali engoye mmyufu ne beleti zaabwe ezo ze batwala baga nti mwalimu n'ebiwandiiko byabwe birala bingi ebyatwalibwa naye nga ku mulundi guno era bagasseeko ate n'omusango guno gwe gumu nga baagala kooti eyise ekiragiro ekyo ekyenjawulo okulagira ebitongole bikuumaddembe biveeyo nga bwe gwali era mu kuwaaba kubawaayo okulabika nti ate era beemulugunya ku nsonga z'amagye agaali galemedde mu maka ge wali emagere era kooti neewa ekiragiro aneragira ebitongole byonna ebyaliyo poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda okulabika nti byamuka amaka ge okutuuka olunaku lwaleero ebitongole byavaayo era omusango gwatambula tujjukira nti sabbiiti eno yennyini era mu kwemulugunya okwagala okwongerayo obujulizi yawa ensonga y'emu eyo nti teyasobola kulabika nti basobola okumalayo obujulizi bwabwe olw'ennaku ezo 10 ate ezasooka okuba nti yataataganyizibwa bwe yali akyasibiddwa ng'akumiddwa mu maka ge wali emagere natasobola kunoonya bujulizi bwabwe obw'enjawulo. Ensonga zawaayo ground zaali 15 mwalimu okulabika nti era mwalimu ensonga erumiriza nti mwami Museveni yagenda maaso okubanga agulirira abalonzi ng'asinziira mu nteekateeka ey'emyoga egenda maaso program eyo eya gavumenti ey'okulabika nti emyoga egiyamba okujja bannayuganda mu bwavu yali egitaddeko nayo yali nsonga mu kyo kwali kugulira abalonzi kwaliko ensonga endala ng'era alumiriza nti mwalimu okugulira abawagizi be omwali bannaffe bafulufiga ababajjo ate naye Ronald Mayinja nti baali bawagizi be naye olw'enteekateeka yatambuzibwa n'ensimbi ezabaweebwa ate baalekayo kumuwagira ne beegatta ku mwami Yoweri Kaguta Museveni nakyo nga akirumiriza era nti nakyo oba oliawo kirina engeri emu gye kyakendezaamu obuwagizi bwe n'obuwanguzi okutwaliza mu nsonga endala gye yali yeesimbyeko yali y'ensonga nti nga Chief of Defence Forces oba omuduumizi w'oku ntikko w'ebitongole ebikuumaddembe mu ggwanga erya Uganda n'amagye okutwaliza awamu yakozesa obuyinza bwe ate n'akyusa eyali amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda munnaffe Sabbiiti bwe yamuyimiriza n'ateekawo ate Major General Paul Lokech nakyo agambye nti eyo kyo ekikola mu nteekateeka eno nakyo kyatiisatiisa abalonzi nakyo nakikendeeza ku buwagizi bwe nakyo nakiteekamu naye ground zonna ate abalamuzi baazigoba ne bamugamba nti byonna byonna byeyogeddeko mu nteekateeka eno 15 byonna ate byonna babizingira wali eri mu main application oba mu kuwaaba petition gye wasookera ddala okuba nga owaayo byonna byonna tujja kuba tubitunulira omutibamu wa nsonga lwaki bagenda mu maaso okusinziira okugoba ebintu bino byonna byonna ne bamugamba nti ate ensonga zonna ez'enjawulo zibasinzirako okubanga bigobwa bajja babimuwa ku final judgment oba mu nsala enaasemerayo ddala ng'omusango guno gufundikiddwa tetumanyi bbanga ki tetigenda kubanga gufundikirirwamu guyinza obutamalayo lunaku 45 entongole guyinza okuzimalayo oba oliawo naye kati byonna tugenda bitegeera olwaleero entambuza egenda kubeera etya baani abagenda beetaagisa obujulizi kyotaateekamu affidavit tekikkirizibwa kubanga kigenda mu maaso kubanga kyogerwako naye nga tuyinza bulinzi akadde konna kabeere nga tutandika tuba tukulira ate entambuza y'ebintu bino benaabeera etambudde naye nga akadde kano bannaffe gye bali ku kooti ensukkulumu ekololo bajja batwegattako batubulire ate kyekigenda mu maaso naye fana betulengera be bannamateeka abo ab'oludda olwa NUP nabo bagenda mu maaso okwegeyaamu balabe kubanga omulamuzi bagamba nti mukadde kano nga tebanatandika kukulira musango mu butongole ayagala abantu batonotono olw'okutangira ekirwadde ekya COVID-19 yali abagambye enjuyi zonna zireete bannamateeka basatu bona abatandise wali eri baddembe okugenda mu maaso okuleeta abantu abangi kubanga ttiimu eyamwami Yoweri Kaguta Museveni tukimanyi nti eriko abantu 4 bannamateeka abo abakulemberwa keke ate ne bannaffe aba NUP balina abantu bannamateeka 25 be bataddeyo okulabika nti bagenda mu maaso okuwoza n'okulabika nti bamenyawo oba bakakasa kooti nti obuwanguzi bwa Museveni obwa 14 tebwali mateeka bwalimu okumenya amateeka n'okulabika nti kampeyini nga bwe zaatambuzibwa ate ye mwami Kyagulanyi bamutaataganya kubanga ojjukira ne ground endala gye yateekawo ng'era awakanya obuyigirize mwami Yoweri Kaguta Museveni nti teyali nominated okubeera candidate kuba nti yavuganya kuba president teyajja mu mateeka olw'ebiwandiiko byebibigirize byali byemulugunyako naye ne bamugamba nti ate kino kizze kikeerezi it is overtaken by events omuntu gwemulugunyako olwedde bamulangirira ate kati bw'ojja eno okulabika nti otunula ensonga y'emu bamugamba nti kyali kya kikeerezi ne bamugamba nti byonna byonna ebyo byatasobola kuteekayo mu nnaku 15 eza ssemateeka kubanga zo ziri kiriya ennaku zina kubeera 15 kyatasobola kusaayo byonna ndowooza ate bamusindiza tugenda tutunula ensonga ezo negatwako apolo tusime kasukuna yakubuuzeeko katonotono nagenda tutambula naye mpolampola kutunulira ensonga ez'omusango guno olwaleero pre-hearing conference etandise okulabika nti bonna bakkaanya ku bice birina okutunulirwa
mu petition ne sokedde ddala petition number 1 presidential elections petition number 1 mwaka 2021. Yes, ali ku Soul TV ndoza kyekyo tutekwa kubeera nga tulindiridde okulaba nga kinatambula kitya eruddeyo ku kooti ensukulumu nga basinziira ekololo mu kibuga Kampala olwaleero nga boyogedde gwana wamala nsonga ya pre-hearing conference kekakisa akabeerawo okulabika nga enjuyi zombi zitabagana ate bafunemu n'akakisa k'okwogereziganya n'abalamuzi obuliawo bakiriziganye ku ntambuza ya katono nnyo Apollo Kasotulengera Robert Mutebi agambye alisete akadde kano abeere nga atubulira kye kigenda maaso mu kooti kati we twogerera twatulengera ebifaananyi ebyenjawulo bannamateeka ab'enjuyi ez'enjawulo nga batuuse. Robert Mutebi tugende maaso tubulire ate kati kimutandikirako akadde kano wali ku kooti ekololo tugende maaso tubulire. Amunjogera enyango oyinza okugamba nti ebbugumu lifuuse ebbugumu naye mugenda kunzikiriza mu kiseera kino tuli mu kooti wakati ngenda kubanga njogerakoko ne Secretary General w'ekibiina kya NRM nkugambye nti saidi eno waliyo bannaffe aba gavumenti omukyala Kasule Lumumba yatuuse edda okulabika nti alaba ebintu nga bwe bitambula era Omusango agenda kubanga ndowooza abeerawo paka lweguliggwa. Mama wasize otya nno nnyamo tuli kute TV ndi bulungi era mbadde nina okwera bya kooti tebiriimu biri ebyaffe eby'obutakuuma budde biringa bya nnyonyi bw'olwawo kuyitako kati mbadde nina okkeera bana bw'ogenda mu kooti waliyo ebintu bibiri either okusinga oba okusingibwa. So nze era kyova olaba nkedde era abakulu bano tusinga omusango guno era buli kye baagala bakitusaba muleete kino nendeeta kino nendeeta kiri nempita nentuma nenkola ki naye kulaba nti NRM bwe baatuukako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yatuukako tewali nfuba okulaba nti tewali kitulemesa musango nga mwe mwakola ogwammwe bano nabo bakola ogwabwe ba lawyers okulaba nti omusango waggulu ate njagala mujjukire nti kati abalamuzi kasita banaasalawo omusango kye basazeewo kiikyo so twasaba akalulu ne mulonda ne balangira Electoral Commission nerangirira asinze kati wano kwe kunangira okwaembayo so nze ndi wano ku lw'ekibiina kya NRM okugumya ttiimu yange ey'aba lawyers n'okugumya ttiimu ya Attorney General kuba naye bamwabira naye mubeere bagumu nga ba NRM naye nga bwe nabagamba bwe tukugamba jangu otuwa obujulizi odduka misinde n'emmotoka ekusange ku kkubo okulaba nti tutuusa ekyo kye twayagala ate nga mwakikolerera ne mukiteekamu amaanyi ne mufuba n'okulaba nti obuwanguzi tubufuna mubeere bagumu nze nja kubamba wanga update tuyanzige Honorable Kasule Lumumba General Secretary w'ekibiina kya NRM atudde Secretary General ow'ekibiina kya NRM atudde n'ekibiina kye atudde n'abanaffe abava Saboloiza wa Government Office wamu n'aba Electoral Commission nga bwakutegeezezza enkoko agikutte mumwa nga bw'omulaba agamba wano tavaawo ntubiwe Commissioner tusanze okusinkana ssibo buuzako ku bannayuganda otubuulire mwetegese mutya ng'akakiiko k'ebyokulonda mwasuze mutya akakiiko k'ebyokulonda kati we tuli ekisooka twebaza abannayuganda okutwalira wamu olw'okukwatagana naffe mu exercise enenene gye tubaddemu emaze kumpa omwaka omulamba nga twetegekera okulonda ate n'okusingira ddala omwezi oguwedde bwe tubadde mu kafubo k'okulonda okuviira ddala okulonda pulezidenti
ba chairman ate n'okusembayo ne LC3 twagaza bannayuganda naffe tuyozayo aba bayiseemu ku stages zonna ku ndengo zonna kati ndowooza bwe tuli tukomeredde kati tuli mu kooti nnyo twetegese bulungi ate tubanywevu kubanga tumanyi nti twakolera ku mateeka emirimu gyaffe nga tubadde tunyonyola bannayuganda ffe awansi enteeko ya kyonna tulina okulaba nti tukolera ku mateeka era ge twagoberera mu kulonda kuno so tubanywevu era tusuubira nti bwe tunaaviira wano emirimu gyaffe abannayuganda bajja kumanya nti twagoberera amateeka nga amateeka bwe galagira. tuyanzege tuli butereevu tuyita ensawo zese nene tirifu eziri wano tugenda maaso n'okubatuusaako embeera nga bweri wano mu kooti nkugambye nti buli ddakiika eyitawo wabeerawo abantu beeyongera okujja wano naye ekisinga obukulu nti eggwanga lyetegekedde okuwulira embeera nga bwegenda okuva bwenkutegeezezza bo bateredde dda kati obudde bwonna abalamuzi be balindibwa kulabika nti batuuka wano ate tulabe butya ebintu binaaba bitambula ebintu bwe binaatambula naye nga buli kimu tugenda kubanga tukikutuusaako ate nga tukikutuusaako butereevu okuviira ddala wano mu kooti. Abanupu beetegese batya omwogezi w'ekibiina kwe tuli naye Joel Ssenyonyi tukulamusiza ssebo nange ssebo mujebali mwebali tusabira naye mwasaba weewaawo tukwasaganya sibi ebyangu ennyo naye naffe sifa abangu ennyo embeera mu gyetegekedde tuli betefutefu tulinze musango gwaffe gutandike leero kigenda okubeerawo kiyitibwa schedule birala kyekigenda so bannayuganda tubagamba nti bongere esaala naye bongere okunywera yesebo embeera gy'olabye ku kooti ng'oyingira paka wotuuse wano ogirabye otya? Of course security gulu nga bagamba tebakkiriza bantu bangi kuyingira kujjako balooya maybe naffe abakulembeza abatonotono wetutyo naye tewali buzibu kirungi nti bannamawulire weemuli so bannayuganda bali eyo basobola okugoberera butereevu kiki ekigenda mu maaso kuba guno omusango gwabwe guno omusango si gwa Kyagulanyi infact ffe tukkiriza nti weewaawo ku documents kuliko Kyagulanyi Sentamu Robert versus Museveni East and Attorney General naye nga ekituufu ekirina okubeera nti Uganda versus Yoweri Museveni Electoral Commission ne Attorney General. Joel Ssenyonyi ayogera kibiina ekya NUP agenda maaso naye n'okutemera ku nsonga ye nga bwaziraba wano wetuli tuli butereevu ku TV ankugambye tukutuusaako butya ebintu bitambula wano wetuli nga bwe nkugambye nti bannamateeka okuva ku njuyi kumpi zonna wano batuuse era nga obaolyawo abalamuzi bokka be balindiddwa ne bannaffe aba kooti abagenda okulabika nti obaolyawo bakwasaganya ensonga zino nabo batuuse dda wano era nga ekirindibwa kyekyo okulaba nti obaolyawo buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula tukutuusaako kooti nga bwetambula wano wetuli saawa zino naye nga obudde bwonna ate bagenda kubanga batandika enteekateeka nga bwe yategekeddwa. Bannamateeka abanoopo kugambye nti batuuse dda era bataganja papula kaakati akaseera akasembayo kanso era honorable nsanyusa okusinkana wasiza otya? Twetegese era tugenda mu maaso n'okuteekateeka ensonga zaffe ze tugenda okwanjulira kooti leero
ekiri obo ku facts ez'enjawulo tukanye ne ku nsonga kooti kwegenda okusinziira okulira omusango wabeerawo obujulizi bwonna obw'enjawulo tubukanyeeko wabeerawo abantu betuteekeddwa okuleeta wano mu kooti babuuzibwa ebibuuzo nakyo tukyogereko n'abatumaliriza kooti etuwe puroguraamu engeri omusango gye gugenda okuwulirwamu mu budde obw'enjawulo. tweyanzeeke kulamusiza nga bw'obiraba tutambula bulungiko ebirala mujja kuba nga nammwe mubyerabira mwebale kufaayo bigoberera. oyo gwe bayita Sseggona ow'ekitiibwa tuli bute tubatuusaako ekiri mu kooti naye nga byebyo ebimu luno lwe ludda ate olw'abannaffe aba NUP nga bogenda maaso n'okulaba bakkirizizaako bannamateeka bapulida batonotono abasinga tebasobodde okujja. Lord Mayor, wasuze bulungi? Bulungi sema. Mbeera ya lutalo era lutalo luli mu Supreme Court kati ndoza kuno mulondi gwegenda kuba gwakuna okuva mu 7 lwe yawamba obuyinza Supreme Court ng'eteekebwa ku minzaani ng'eteekebwa ku ggwagi okulaga esobola okuyamba eggwanga oba tesobola ddiyamba. Kyaliwo mu nsi diaspora yamba eggwanga Malawi Nzege kanso munnamateeka ate nga Lord Mayor omulonde Elias Lukwago ono mukyala mubaka wa Kampala omulonde. Tubuuzeeko tuli butereevu ku TV kuliko akalulu. Kale ssebo mwebale nnyo mwebali eddala banna Kampala mwenna okunzisaamu obwesige n'okunnonda. Otandise omulimu ate omulala nga ogyeko gwe bakulonda ssebo era leero tuli ku ya Uganda fena tuzze kulwanirira amazima n'obwenkanya okulaba nti nno ensonga ya kalulu kuba president akayisibwa eddobozi lya banna Uganda n'obululu bwe balonda kibanga kikuntiko kubanga basinga kyagulanyisa mu ngeri bw'emwenda abanga engeri ya kuvunaanyizibwa puledikira tempisi Robert Setamu mu kiseera n'ateeka ng'obungi tweyanzeege kanso muwadda kulamusiza ssebo oyo abeera mukwano gwange naye andikowala Muhammad Wamala ne ttiimu ebyo byebitonotono kubiri mu kooti bye tusobodde okufunirako kati naye nga embeera bwete ekyalinzikakkamu wano abalamu balindiddwa ekiseera kino nzikirize ate abali studio mbawe ku muzindaalo nabo bagende maaso n'okutematema ebintu nga bwe babiraba era nga yeri buli wamu yegenda maaso n'okulabika nti ekwasa mbeera ku miryango bakusanitizinga listiko n'ebiringa ebyo so omuntu yenna oliawo atali accredited wantakkirizibwa kubeerawo naye nga bw'otunuulira ekifaananyi ekituufu ekya kooti awo wakakkamu nnyo nyene ddala ate nti eri yateereddwawo bannaffe ab'amawulire aba oliawo neziddwa kulabika nti abayingira eno abebage be balina okulabika nti batuula mu tenti eno naye kati olaba ssaawa tugenda kumpi mu ssaawa 4 bwe ziba tezinnawera naye olaba nayo ate nabeeramu nnyo bantu bangi ssaawa 4 n'eddakiika 12 naye nga ekifaananyi kyolengera wali kyekyo ab'amawulire abatudde sayidi eno kubagenda okulabika nti abalabira ensonga zigenda mu maaso wano wetuli kuggwe agenda maaso n'okulabika nti oli ku TV kyekyo ekyateereddwawo eri bannaffe bano abamuwandiika mawulire naye nga ebweru bonna tiwali kyoyinza kugamba nti embeera oba eri awo erimu ekintu kyonna ekyekuusa ku bunkenke ate nga n'obudde bukkakkamu nnyo ine ddala bwe yagala kukonya teyagala kyekyo ekiri ku kooti tulinda
bulinzi kakati abalamuzi omwenda okulayika nti bakola procession empanvu egenda okulayika nti ebayingiza wano ekintu kitandike okwedomola. Abali mu studio embeera bweti wano ku kooti bwefaanana. Ujjakawo katono nnyo kubanga tulya embeera bwetambula ku kooti wali tugambye nti guno mulundi gwakuna nga bannabyabufuzi ab'enjawulo bagenda mu maaso okwemulugunya ku buwanguzi bwa Mayor Kaguta Museveni. Twagambye nti gwali 2-1 munnaffe retired Colonel Kizza Besigye n'agenda mu maaso okwemulugunya ku buwanguzi bwa Mayor Kaguta Museveni. Kooti n'esala bye yasalawo naddayo 2-6 era neyemulugunya ku musango gwe gumu. 2-11 teyaddayo, yagamba nti byaliwo yemulugunya naye teyagenda mu kooti nsukulumu kuleka nti alodinga complaint formally. Omwaka oguwedde okulonda okuwedde kwa 2016 John Patrick Amama Mbabazi yagenda maaso okwana naye nga yemulugunya ku bwanguzi bwa Mayor Kaguta Museveni. Kati guno muli gwe gwokuna ogwa munaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina ekya NUP naye ogenda maaso okubanga yemulugunya oba okkaayana nti Mayor Kaguta Museveni temwangula mu butuufu wa kumuwangula. Waliwo ensonga z'emulugunya nagamba nti zatambula bulungi oba obusinga byali biteredde bulungi obuwanguzi bwe oba obukadde obwo omukaaga ye ab'emulugunya kunaga nedda bannayuganda tebamuwa buwanguzi obwo ku bitundu ebyo byewanguleko 58 ga nedda ye nga ye yaleetekeddwa okuba nga alangirwa naye kiri ekkooti ensukulumu bannamateeka abo oba abalamuzi bonna omwenda abali mu nsonga zino bagenda kutuula bajja kuwa final judgment. Omusango gutandise okubanga guwulirwa olwaleero kibagenda okukanyako twetaaga bujulizi gundi tobuyingizaamu Apollo ndoza akadde kano tetusuubira new evidence kuyingizaamu bujulizi bulala nga bwe kyali ku lunaku omutanda gwa sabbiiti eno baabigoba. Tetusuubira kuleeta nti omuntu agenda kuleeta ate affidavit endala ez'enjawulo ezitaali mu main application oba mu petition eyasookera ddala ku ntanda gwa sabbiiti eri. Kituufu wandibanga tosuubira kulaba evidence naye jjukira nga bakugambye council otekwa kulaga butya bw'otegese ogenda okutegeka evidence yo obujulizi bwo. Ayogedde ku nsonga ngeya cross examination nti oba olinayo abantu bwayandagadde bajje okitegeera bajje kandi badde kaguli singa kooti zino ezaffe eza bulijjo babasoye ebibuuzo kitegeera nga mu mbeera eyo gyemuga nti twagala ojjukira waliwo olumu lwe baali bagamba nti ne president yandize ne bamukola ki ne bamu cross examining so tosuubira bujulizi naye ate era ekibaleese olunaku olwaleero kutegeka bujulizi okakasa nti obujulizi obange buli bwe buti ne bwe buti mbale ngamba evidence endala nga bwe kyali nti wali tokyakirizibwa kuleeta ne basiba kyo wateeka mu affidavit kyekina okubanga kitambulirwako akadde kano kyotasaamu tokitunuulira. Yes, ndowooza kyaliwo ennaku emikeziisaawo entonotono ezisaawo nga ba National Platform balooya ba Robert Ssentamu Kyagulanyi basaba nga badde basaba nti baleete obujulizi bongereze ku bujulizi bwabwe bagende bategeke obujulizi bwe banayongereza ku bujulizi olwedde bwakola ki bwe basabumitinga luli n'ekyo tekyakirizibwa. So sirowooza nti olwaleero ekyo kisoboka tekisoboka kuba neeruli kye babagamba nti obudde akadde kaweddeko gundi yaabwe eri time bound. So tosuubirayo kipya. Ndowooza ekikulu kati kwe kunyweza obwo obujulizi affidavits okusingira ddala obujulizi obwa musango nga guno bubeera nnyo in form of affidavits ebirayiro bye baakuba ebirayiro n'omuntu yennyini bw'obanga oli mujulizi era osweyalinga affidavit gye baleeta ne bakola ki ne bapresentinga. So kyova owulira gundi secretary general ow'ekibiina Honorable Justin Kasule Mumba ngagamba nti banaffe banakibiina aba NRM otukuyita temukoma ku kyokuba nti mwawa akalulu no mwatuwa akalulu nebe tubanga tubasabye okuwa obujulizi mwanguwe okitegeera anti kati obujulizi babwa in form of affidavit kati awo kye wawandika mu affidavit kubanga affidavit obeera okuba ekirayiro ekitalimba kooti oga nti nze gundi nzaalibwa eno mbeera bwenti ndayira byempandiise muno byenjogedde mazima ate mazima meereere olina okubimirirako n'omuntu gonna abakwise for cross examination obeere nga oyimirira obyogere nga bwebyogera wali mu kirayiro ng'okikuba kubanga ndowooza kati kibeerawo barifaringa burifarinzi singa omusango gunaagutandikira ddala officially banga musa ku annex gundi enjuyi zonna nga zirina ebiwandiiko ebyo babikola bwe bikuzi. Ndowooza kyategeeza Honorable Justin Kasule Lumumba nga bwetwogedde nti tokyasobola kwongerezaako ku bujulizi nti bano abaasoyalinga affidavit bwe kibanga nga bwe bagambye nti bajja bo omukisa oba nga waliwo ayagala okusaba
abantu abamu baleetebwe babere cross examined during the hearings wakati mu kuwuliriza omusango beera available bakuga nti bakwetaaga ku mulundi guno jangu okoleki olabike eri kooti then kikwanguyire toluisa kuba bw'oluisa obujulizi bubeera bufudde oba oli awo kuba emisango nga gino gyonna actually emisango gyonna tegibeera nnyo ku buki ku evidence yokka naye n'obuyiiya n'ensengeka ya evidence engeri gy'otegesemu evidence wo oyinza okuba olina evidence oba olina obujulizi naye nga tobutegese bulungi ekyo nakyo kisobola okuviirako omusango gukola ki okugobebwa kubanga bwetunulira nti kati bwetunulira ekyaliwo ku ntandikwa ya sabbiiti eno olwali lwakubiri mwami Kyagulanyi bwe yali agezaako okuleeta evidence endala kubanga bamugambye nti bino byonna byogezaako okuleeta biri main petition okutwalibwa mu petition eri eyasooka osobola obitambuliza negenda kuba bagamba nti obiyigirize kati nabo olina okugenda okuprovinga kusolooza nti ate babuteekawo leeri main application naye ekyo ndowooza nga bwe bagamba it was overtaken by events NUP bagezaako nnyo okulabika nti basaba obuyigirize bwa mwami Yoweri buhabulwa Museveni naye ndowooza ne bagamba nti sigo omulundi ogusoose okubanga yeesimbawo guno omulundi gulinga ndowooza gwakutaano oba oliawo nga nti ebiwandiiko byebimu byazze ng'akozesa byagenda okubanga addamu era okukozesa ne bagamba nti twaprovinga gwa mukaaga naga nti kamirundi ogwo etaano mabega abadde akozesa ebiwandiiko byebimu tewali ensonga lwaki tugenda mu maaso okoleka nti tubavairingira biwandiiko bye nze ku lwange sirowooza nti baloya ba National Platform aba Robert Sentamu Kyagulanyi okubagamba nti obujulizi olwedde mwebuli mu main petition olwedde byemusaba kati olwedde gyebiri sirowooza nti kyali fair omanyi waliwo fairness nekiiko okubeera ekituufu n'okubeera just bateeka okubanga lazima waliwo obutaliimu specifically obutaliimu petition muno naye olwokuba nti oli yayongerezaako omulamuzi yayongerezaako nti akadde kabayiseeko ndowooza baweyinga ne baweyinga nange kyembadde nga nti sirowooza nti byonna kubanga tujjukira grounds yasooka okubanga waayo ku mulundi ogwasookera ddala ensonga ezaalimu ekyali kyekuusa ku ekyo kyenalaba ekyali ekyamaanyi kwegamba nti waaliwo campaign nga tezaatambula bulungi kubanga ekyo kirambika nnyo wali eri nti ebitongole ebikuumaddembe byamulemesa kubanga ekyo oba okireese ne wano eno kyali kyekuusa ku ekyo ekyokugamba nti mwami Museveni okozesa obuyinza bwe okulabika nti yakola replacement eye yali deputy IGP okukola reshuffle wakati mu kalulu ekyo kiba kiddayo eri nti kiyinza okwekwasa nti ebitongole bikuumaddembe oba olyawo biriko entaataganya ebyamutaataganyamu ye naye si nakyo kyetaaga okuleka nti nakyo kiprovinga exactly kyoyogedde kituufu kati olaba nga kibogerako ekyo kyoyogedde ekya qualifications education qualifications empapula eri waliyo oba challengingira eligibility mu main petition waliyo gye bagamba nti president Yoweri Museveni yali tagwanidde kwesimbawo mukago so oba oliawo wandigamba nti ekyo nakyo kijjira eyo osobola kireetera ekyo n'okidebating awo naye kati jjukira nti already bw'abanga amaze okubanga akuwadde wano mu kusooka nga mukyasamba gwawe n'asooka akuwa M0 naga nti ekyo kyogenda okuleeta wali okwongera okukinyweza nti olaba bakugamba nti was overtaken by invest naye okukizzayo eri nti olina okutunulira ensonga endala egenda okubanga ekikwasaganya etali ebyamateeka bizibu bwana wamala nti banamateeka yaba anoonya kagaapu gwe koota akoze ekikoota atunuulidde okitegeera so bw'oŋŋamba nti nesibe ku eligibility nga ate bo bagala specifics it is ambiguous kinene bw'okinoga nti how eligible otegeeza mu petition wateekamu ki oba okitegeera kati looya ow'oludda lwe ajja kubuuza wero oyogera ku eligibility nti yali tagwanidde kwesimbawo ne grounds ki nsonga ezisupporting eyo okitegeera kati tojja kusimagulingayo ekirala kyotaasamu kati abwe buzibu munaganda leo twongera okunyonyola nti ensonga zino nzibuzibu bewandiika oba byoteekamu okusaba kulina okubeera ngo byebasinziirako supportive evidence byebasinziirako okusala
kyo wateekamu kyekikusuula kyekikuyisaawo abalamuzi noza bafuluma okubanga abajja mu kifo kiri kye bategese awo ye main entrance yennyini eya Supreme Court abamanyiyo bw'oba oyingira awo gwe mulyango okuyingiza ogenda ate court ziri waggulu eyo balenya madaala okwambuka naye kadde kano tulengera abasajja batandise okubanga batambula mpolampola ndowooza amagando banaagambula batuuse wali eri naye ndowooza sibe bo bajja mpolampola bateekwa kufuluma nga bambadde amagando balina kuba tiimu zaabwe omwenda bonna ndowooza yegundi eyo gye babakoledde okulabika nti babayita makati abo abasajja abakuuma ddembe akadde konna bagenda kubeera bafuluma ebyokwerinda obiraba bongera kunyweza counter terrorism egezaako okusaawo embeera ey'obutebenkevu teri muntu n'omu akkirizibwayo bw'obanga tuli wankizo tomala gagendayo ku musango tegukukwatako nno ojja kuba ogulengera eno ku mitimbagano gyaffe mpolampola teba tukutuusaako kyonna ekigenda mu maaso baabo batandise okutambula baabo bakulembeddwa mukama waabwe endowooza Alphonse Awinyi-Dolo yabakulembeddemu n'akopo ka caayi mpolampola bajja kujja abala kuliko Stella Arach Amoko omukyala kuliko yali DP Michael Chibita kuliko munnaffe Lilian Tibatema ekiri kubinza kuliko Richard Buteera Deputy Chief Justice n'abalala bonna gwe mwendo gwo bonna bali mwenda. Richard Buteera taliko kuliko Paul Mugamba kuliko Ezekiel Manguzi Pase Night Tuhise Rubio Pia Weri Faith Monda ne Dr. Esther Kisachi bebo mwenda abagenda okujja mu nteekateeka eno bajja kubeera nga batubuulira kikibya oluzungu lugenda kufuuwetebwa oluyitirivu nnyo naye nga lwa kinnamateeka si lwa bulijjo ensonga za kutaputa biwandiiko mu kooti olulimi olwogerwa mu kooti si lwero lwa bulijjo bw'owulira affidavit kuba birayiro oyo ye munnaffe Kibita Michael Kibita yakulembedde yali former DPP yakulembeddemu yetayise baabo bojja bantambula mpolampola baba nabanekedde ekitiibwa kati awo mu kitiibwa kyennyini bate wategese ate basajja bazalawa uteko kubanga wasoma bagadi evidence jolese temuli mazi tebona wadde mu namateeka nga bakuwaana awo sebo tozanyira waawo ku bakisache bonna lirya nenga simulengedde tibatemwa oyo mukyala Stella Arach Amoko yasoma ensala yaluli bonanga bakanyiza ekyasembayo naga tubitunulidde byo nabena nayenga evidence ereteddwa teweyinga mazi kupade n'omwenda kuliko abaliko mu musango gwe gumu 2016 botunulanga Stella Arach Omoko botunula Faith Monda omulamuzi oyo ne Dr. Stella Kisache bali mu mugwa 2016 gwa mwami Jepam gwa John Patrick Mambabazi era nayenga wabira yo Dr. Museveni kutade n'akachebyo kulonda ne Attorney General mu mtegekeyo ngagamba nti akaluka sazibwemu kalimu ebirumira bingi babalamuzi buli omu atwala kifoche batandike ensonga sababu owinga ne basaamu bannamateeka ekitiibwa neggwanga lyabere n'okutwaliza awamu awo tugenda tandika okuwulira oluzungu olukambwe ennyo lulimi lulamuzi lulimi lwa kinnamateeka awo tewagendayo looya muyabayaba kuba kati awo oleeta ttiimu nga si kabiriiti actually omusango nga guno jjukira nti ye Supreme Court ye kooti ensukuma toyina gyolaga babaga nti kyekino kyekisembayo so bw'oleeta ttiimu yo nga njabayaba obeera oviiriddemu awo naye ndowooza waliwo otutunulira saagala kukuba abasajja bano kubasambe tuli kutandika kwogera ku bannamateeka ba ttiimu zombi ezireeteddwa naye utwalengera nedda buli munamateeka nze gwenda abaawo ku benchi ndabanga munamateeka mukukutivu bulaba benchi eyo tuddeyo mu ndeeri ndowooza tulengere katulire ekibagamba okutandika patandise bati twegatte ku ttiimu ezo batubulire enteekateeka nga bwetandise ate naffe tujja beegattako gye bujjakaawo katusooka tuwulire ekibagamba. Mr. Paul Kayibali Mugamba, Honorable Mr. Justice Ezekiel Muhanguzi, Honorable Lady Justice Pase Night Tuhise, and Honorable Mr. Justice Mike Chibita. Learned Attorney General, can I be heard? Yes, my lord. Are the people behind hearing me? Looks like not. Counsel, can you get me? No, this is better, yes. Yes, Attorney General, you can. Thank you, my lord.
If it may please you, my Lord, the Honorable the Chief Justice of the Republic of Uganda, my Lords, the Justices of the Supreme Court of Uganda, my Lords, my names are William Byaruhanga, the Attorney General of the Republic of Uganda, and if I may introduce the lawyers assisting me, my Lords. I'm appearing with Mr. Francis Atoke, the Solicitor General, Miss Christine Kahwa, the Acting Director Civil Litigation, Mr. Martin Mwangusha, the Commissioner at the Ministry, Mr. George Kalemera, also a Commissioner at the Ministry, my Lords, Mr. Richard Adrole, Principal State Attorney, Mr. Geoffrey Madete, Senior State Attorney, and Mr. Brian Musota, a State Attorney at the Ministry. My Lords, for the first respondents, they are represented by Mr. Ebert Biencha, Mr. Kiwanuka Chiriowa, Mr. Edwin Karujire, and Mr. Usama Sevufu. Usama Sevufu. Usama Sevufu. My Lords, for the second respondent, they are represented by Mr. Joseph Matsiko, by Mr. Ellison Karuhanga, Mr. Alfred Oriem Okello, Mr. Eric Sabiti, and Mr. John Jet Tumwebaze. My Lords, for the parties present here, we have Mr. Stephen Tashovia, who is a commissioner with the Electoral Commission. We don't see him. And my Lords, we have Ms. Kasule Lumumba, the Secretary General of the NRM, for the first respondent. My Lords, appearing for the petitioner, we have Honorable Meda Lubega Segona, Honorable Asumani Basalirwa. My Lords, we also have Suleiman Kakeire, we have Abu Bakar Sekanjako, we have Shamim Malende, we have Frederick Kalure, and we also have Muwada Nkunyingi. Sorry. With the permission of the Attorney General, it's Muwada Nkunyingi. Thank you. Muwada Nkunyingi, my Lords. My Lords, if it may please you, following the directions of this Honorable Court, the last time we were here before you, the court gave the directions, and we did request our colleagues, the learned friends for the petitioner. Before you do that, Yes, learned Attorney General, Council Lubega, I see a stranger in the council's gallery. Can you explain? For the gallery meant for council for the petitioner. Thank you. With apologies, my Lord.
Mr. Elias Lukwago is part of the team duly instructed. Unfortunately, he did not rob. Then we cannot see him. And he knows the rules. Thank you, my lord. And yes, we shall take remedial action. He doesn't action. belong where he is. My lord, we shall take remedial action immediately. That is got to be immediate. Yes, Learned Attorney General can proceed. My lord, as I was saying, following the directions of this honorable court, the last time we were here before you, we did go ahead and request our learned colleagues, counsel for the petitioner, in writing to meet and agree on the issues for consideration yesterday. However, we were informed, equally in writing, that they were unavailable as they were engaged in filing affidavits, and therefore that they could not make it for our pre-hearing meeting. My lords, on that basis, we came up with some proposed issues which we served on the court as well as on our colleagues, the learned counsel for the petitioner. My lords, this morning we had occasion to discuss with our colleagues, learned counsel for the petitioner. Learned Attorney General, there are no colleagues in legal practice. Those are your learned friends. Most obliged, my lord. Colleagues is in politics. These are your learned friends. Most obliged, sir. Thank you. So we had occasion to discuss with learned counsel for the petitioner, and by and large, we have agreed on most of the issues. Having said that, my lord, we would request your guidance on a couple of items that we didn't find total mutual agreement on. Thank you, Learned Attorney General. I thought we would begin with what facts have you agreed on? Where do you have divergence, which would then determine the issues for determination by this court? I see here you have stated agreed facts, agreed within the counsel for the respondents, because counsel for the petitioners have not appended their hand, so we take it that this is your proposal. Yes. So in your discussion, you laid down agreed facts 1, 2. I don't know whether they have 3. Yeah, 2 of them. So wanted to know, do they agree? Are you adding something? Now we go to the next one. What issue? Yes, Thank you very much. As we started the apology, yes, for our inability to attend the meeting. We made efforts to communicate with our senior Attorney General. We actually did not say we were engaged in filing and preparing affidavits. We suffered a setback, and some of our witnesses continued to go missing. Until yesterday, early in the morning, when we received a telephone call from Marala, where they had been dumped. That took a large part of the day, trying to get them. And later in the afternoon, as we attempted to access them, having sent somebody to pick them from Marala, where they were dumped without transport. We were using strangers' telephones. We were informed that some of them were engaged in a meeting with the Deputy Inspector General of Police, who had great interest in the same. As a result, my lords, we were not able to
proposal which was handed to us this morning, we wish to add some more proposals in writing. We did propose to them that with your guidance and permission, it would be neater to go through the document and give our comments, and we file a joint one as you may guide. After that, my lords, we also did indicate to council that we would be filing about 50 affidavits within the course of today, and all conditions allowing, we would be filing another 50, if you permit, by Monday. And those are substantially the gist of the case. Others may come in with your permission and leave as we progress with the matter. We also proposed that in a bid to save time, after filing, we would generate our skeleton legal arguments for purposes of submission, so as to give advance notice of what we intend to do in the course of next week. Our prayer, my lords, again with apology, is to have the pre-hearing session adjourned to another convenient date, as you may be pleased, where we undertake to be more organized, prepared, and definitive in how we move. I believe by that time we would have sorted out most of the issues that are to do with the scheduling of the matter, including documents, some of which may not be discussed now without them attached to affidavits which are yet to be filed. But therefore, my Lord, humbly pray that you be pleased to grant us more time to come up with those documents, serve them onto the opposite council. Perhaps at the next hearing we would have, or both parties would have, a full and clearer position of each other. My lords, also to give notice to council, but we shall be more precise subsequently, of our intention to file an application for discovery of some documents and materials which we believe are critical to the determination of this case. We have already requested for some of the documents from the Electoral Commission, and we have not been graced with a response. We hope in the course of 1 or 2 days we would have agreed with the Electoral Commission whether to give them to us as requested or to make a formal application to court, because these are documents we believe are critical and we may not be in a position to proceed effectively and effectually without them. I pray, my lords, and with the indulgence of my colleagues across, that we be granted that time. Thank you, my lord. Yes, Learned Attorney General, what is your response? Thank you, my lord. Of course, my lord, the risk of intermittent filing of evidence is that then, of course, it requires counsel for the respondents to evaluate, re-evaluate, and depending on from what locus, requires to have rebuttals, and all this takes time. Whereas, of course, it is imperative for us to prepare adequately for the respondent's case. The time frames, I will not tire to say, are set,
time is of the essence, and again, at the risk of repetition, Article 104(3) of the Constitution makes it mandatory, as does Section 59(3) of the Presidential Elections Act, about the time frames. Now, my lords, as counsel for the petitioner has just said, we did have a discussion with them this morning, and they did point out the areas that they had some issues with. It is our opinion that those areas can be discussed and finalized now, this very morning, seeing that this was the day set for the pre-hearing, and that upon all of that, then that this court may be pleased to guide us on the further timetable, my lords. Well, thank you so much, learned counsel, for the parties. As you are all aware, a presidential election petition is one which, by the Constitution, the Presidential Elections Act, and the rules, must be determined expeditiously and within specific time frame. The court has no power to expand, there's no latitude to expand this time frame. Beginning Tuesday the 2nd of this month, last Tuesday last week, we must determine this matter within 45 days. It is really, really important that we abide by this timeline, because we may end up with a crisis. We have to apportion time for each stage, for each action in the process. We have to give it reasonable time. The law gives what it considers reasonable time, 15 days, within which to file a petition when one is aggrieved. The law gives very limited time frame for response by the respondent, 3 days, whereas in the ordinary civil matters, one is given 15 days. For a presidential election petition, it is 3 days for the response. It's 10 days today since time began running. We've used 10 days out of the 45 days. Learned Counsel Lubega, the petitioner was expected to have filed affidavits, either together with the petition or soon thereafter. You've utilized 10 days. I have not seen one, unless you filed one this morning. But we count the period. You ought to have filed affidavits as your time. Accordingly then, this is the timeline court is giving to the parties. Quite strict. If we are to fulfill the legal requirement prescribed in the Constitution, the Presidential Elections Act, and the rules made thereunder. We give the petitioner an additional period
up to Sunday the 14th, that is this coming Sunday, to file all affidavits. So beginning today up to Sunday 14th, the petition is expected to have filed all affidavits. That gives you the benefit of about 14-15 days from the date you filed the petition. The respondents, and I'm going to guide you on how service will be done. The respondents on whom service would have been done already have up to Saturday the 20th of this month to file their own affidavits. The petitioner will have up to Monday 23rd this month to file any affidavits that may be required in rejoinder. On the 24th, we will continue with the process you are not able to conduct today. The prayer you were making, Learned Council Omega. You will then have sufficient time to have discussed, to have had the benefit of the various affidavit evidence from both sides or from all the sides, and present to this court on the 24th of this month the scheduling memorandum, which would indicate what you have agreed on, what are your points of divergence. Then we arrive at the issues for determination by this court. Then on the 24th itself, if there are any applications to make, you have the opportunity to present those applications to court on the 24th. Good. And I particularly appeal to counsel for the respondents. There is absolutely no reason why the petitioner must apply to court for discoveries. If there are any documents in the possession of your clients which the petitioner wants to use, they should avail easily. There's absolutely no reason why counsel must have to apply to court and court has to give an order. The interest of the due process, I expect Counsel Lubega and your team liaise with the Attorney General, who is the lead counsel on the other side, so that if you need any document from any of the three parties, it should be availed. Then if there are difficulties, then the matter can come before us. So when we are done with the pre-hearing scheduling, the trial, on the 24th, then we will proceed to written submissions. Written submissions is going to be a major component of the hearing. The petitioner will have up to Saturday the 27th of February to file their written submissions. The respondents, all of them, will have up to the 2nd of March this year to respond, and the petitioner will have for any rejoinder that may be necessary. Then on Friday the 5th of March,
The court will accord learned counsel for the parties the opportunity to make oral submissions strictly for purposes of highlighting. Strictly for purposes of highlighting, not again to come and cover the entire submission. The learned lordships are able to read and internalize whatever you will put down. So, counsel on both sides. You are a responsible person, you're led by senior learned counsel on both sides. You know what material court needs to make your case. You know what material court needs to defeat the case put by the other side. Please do not meander all over the world. Do not bring us volumes from the floor to the ceiling. We really need to know what you have in your arsenal to make your case. I believe counsel understand what I'm saying. And on that 5th of March, your submissions in highlighting will be for 30 minutes, strictly 30 minutes. When your 30 minutes clocks, the Chief Justice will have the unpleasant duty to ask you to sit down. And then rejoinder would be for 20 minutes, and that will conclude the hearing. No, no, I haven't concluded, then we can. Before that, on the 25th to the 26th, court would avail you the opportunity to cross-examine witnesses that you would have notified court, and counsel for the other side you intend to cross-examine. Court would avail you the opportunity to present whatever electronic evidence which you would have applied for, if any. Then subsequently we go to the highlighting of the oral submissions I've already talked about. I beg your pardon, my Lord, on the date for the visual electronic evidence. Yes. On the date, my Lord. Come again? Yeah. I beg your pardon on the date when that electronic evidence may be presented. 25th to 26th. Also like, my Lord. Yes, of February. There are 2 days for cross-examinations and for receipt of any electronic evidence that may arise. And as I said, 5th, we'll have the oral highlight of written submissions already in court's possession. The court will then retire and use the duration of 7th to 18th, which I think is 10 days, to write its summary judgment to be delivered on the 18th of March, so that we are within the 45-day period. As you can understand, if you disturb this schedule, we'll run into problems. We've given you sufficient times. We do not intend that the little time we have given court to avail you the opportunity to present your case
should be eaten up more. So everybody will do everything that needs to be done to ensure that we keep within this time frame if we are to render justice in the matter before us. The other direction is court is going to set up desk for representatives of counsel for all the parties. The moment an affidavit is filed or any document is filed, the court will serve on your representative in court. That will ease the problem of my learned counsel is saying he has 50 affidavits and another 50. That's okay. But then the three respondents will have a desk each, just like the petitioner will also have a desk each provided by court here. The moment the document is filed, it is immediately served on the opposite side. This is really done for purposes of expediting, for purposes of ensuring that we don't run into problems, say, we were not served, we were not open, and so on and so forth. In this regard, the Saturdays and Sundays beginning next week and subsequently up to the time when there is need to file documents, the registry of the Supreme Court will be open. It will be a working day for the court from 9 to 5 o'clock. And we hope, and it is in your interest, that on each of those days and subsequently, when documents are supposed to be served, please maintain the presence of a representative who must have a stamp of the law firm representing, or one of the law firms representing the petitioner on each of the respondents, so that when the document is served on you, you're able to stamp on the court copy and sign that you've received. I believe I'm clear on this. Is there any question? No? Are you seeking any clarification? Yes, Counsel Kiwanuka. Yes, may it please your Lordship and honorable members of the Supreme Court, honorable justices of the Supreme Court. Everything is pretty much clear. No, you have to tell these machines what your name is. It doesn't recognize you until you... Most obliged. Yes. For the record, my Lord, my name is Chiriwa Chwanuka, counsel for the first respondent. My Lord, pretty much everything is clear, save for one issue on electronic evidence. We understand that the same will have to be filed with affidavits and served on the parties so that we can be able to challenge it either with counter evidence or challenge it legally. Because the dates were given for receiving electronic evidence which was outside the time for service of affidavits. But we just want to clarify that by the time they are presented for viewing, they would have been introduced properly using an affidavit so that we can be able to put in affidavits in response and or challenge them legally. That's the law, no? Yes, my Lord. Yes. Most obliged. So you cannot bring an electronic evidence except by affidavit. Most obliged. By the time we reach that date, it should be on record. Most obliged, my Lord. Then we determine its reception and admissibility. Yes. Yes. Any My Lord, I can only say it's axiomatic, and we shall follow the rules. You follow the rules. Thank yes. You. Yes, my Lord. I just wanted to inform Council Kewa. That's why we have given you a high channel for filing affidavits. Unlike in the previous petitions, where affidavits were. I'm saying that is why we gave a strict timeline for filing all affidavits. Unlike in the previous petitions, where affidavits were filed, sometimes throughout the hearing. Then the parties will not know each other's case. And then you have this trial by ambush going on in the petition. And I think that's what we want to discourage. So when you bring your electronic evidence,
we must introduce them by way of affidavits, so that on the 24th, we shall now be viewing them. But they will have already been shared with each other. Thank you. Let me emphasize this. Thank you, my Lord. Let me emphasize. You see, we've lost 10 days. And there is no way we can cover the 10 days. So the strict timeline I have given for filing affidavit evidence, you'll be lucky if you will be allowed to file an affidavit evidence outside of that timeline. So you really got to go and do work. Because there's a great danger. It will lead to serious ramification if we expand the latitude that you can file an affidavit whenever you want. So the timeline I've given for these actions is really strict. It is also strict on the court. The court must, all those volumes, the court must determine within a space of 10 days. So similarly, you must do your work within the timeline court has given. Thank you. Emphasize. Can I emphasize? Yes. I'll go first? No. Okay. I just want to emphasize that the registry staff have been instructed very strictly to reject any document that is brought outside the timelines we've given you. We don't want to find documents on our files in the morning of the hearing that has been filed outside the timeline given. So if you are late, forget. They will not receive your document. And you'll have only yourself to blame. Okay? Thank you. Thank you, Lord CJ. I just wanted also to emphasize that if there is any correspondence, Council Lubega, you mentioned that you had written to the second respondent. I'm not aware if that correspondence has been put on the court record or copied in on the court record. So this, again, to expedite or to assist the court in reviewing, who has taken which initiative and where there are any difficulties, like the Chief Justice has said, if the parties are corresponding to each other, they must copy in to the court so that court can be updated at all time where you are. My Lord, we undertake to do that going forward. Okay. Just let me follow up on that. I really appeal to counsel, especially counsel on both sides. This is about justice. This is about determining whether the grievance before this court has got merit or not. It's not about winning. It is only when you seek to win that you can say, I'm going to deny this document, I'm going to be this. It is. And let me also say, it's not about the petitioner. The question before court is about whether and how we can have an election which everybody is satisfied by. So please, the moment council pursues a winning attitude, by all means, by all means, then we deviate from the purpose for which we are here. And elections are not about the candidates. It's about you and me. It's about our country. So I expect total cooperation. I expect decorum. I expect that we pursue. We are going to investigate. We are going to inquire into the grievance which has been presented before court. And because of this, yes, Council. My Lord, my name is Joseph Matsiko, for the second respondent. Yes. My Lord, with your permission, I would just like to clarify for the record. Yes. Is the mic on? And to clear the record, my lords, that counsel for the petitioner has not served on us any letter requesting for any documents. We have not received any such letter. So I just wanted to clarify that impression. So it's not true that we were served with any letter requesting for any documents. My lord.
Thank you. Whatever the position is, either two, subsequent to this sitting of court today, we expect total cooperation. We expect that learned counsel, whose responsibility is primarily to this court and then secondly to their clients, will do everything in their power to see that justice is done. Learned Attorney General, you're head of bar, you know this. It includes your courts, authorities which they may not have, which would help their case, but you have it. That's really what it means. If Mr. Kiwako has some authority which Councillor Lubega has never heard of, and it improves on Councillor Lubega's case, that your legal practice says you avail it to the other side. And that's how we should proceed. Yes, it's what makes the legal profession beautiful. It is why you're called learned. We're not just educated, but learned. So it comes with responsibility. And then finally, and this to both parties, to all the parties, the four parties, to the media, rules about court cases. They are age-old and they are there for a purpose. The petitioner has chosen to come to court. He has not chosen to go and present his case in a marketplace. Leave the courts to do their work. And this begins from council. I have seen in the print media, I have seen on TV, some people appearing, we shall defeat this case. This is the forum where you can defeat the case. This is the forum where you can succeed to overcome the outcome of the presidential elections that was held on the 14th and declared on the 16th. Nowhere else. We will not take kindly to anyone, more so council, or the parties who have chosen to come to court, who have been dragged to court, now thinking that having had their day in court, they must also have another day elsewhere. We are here because you believe in the rule of law, which is a commendable thing. We are here because you believe left to do their work. This court can do something. Leave the courts of law to sit down and render justice as is their mandate to do. Let us not misuse social media. If we choose to go to social media to inform, let us give factual information on what transpired in court. That is permissible. Not this disparaging and mud throwing and so on and so forth. For those of you who are old enough, you should know the alternative to a court of law. It is until you're put with a situation where you have a military tribunal. We have seen this before, handling purely civic matters like this. Then you'll cry for a court of law. Some of us are old enough, we saw this happening, where kangaroo justice was meted out. We saw it in this country. So my appeal to those who are old enough like me is to remind them to recall, and for those of you who are unfortunately not as old as I am, to know that the court of justice, the court of law, it may not be perfect, but you don't want the alternative to the court of law. So whatever you do,
Let us strengthen the courts of law to do their work. And this does not apply to the presidential elections petition only. There are other petitions which are coming parliamentary and for local government. Let us act with responsibility. This is our country. I do not own it more than you do. Nor do you own it more than I do. We own it together. We can destroy it together, or we can lift it up together. And posterity will judge us either in commendation or very harshly, depending on how we handle the opportunity that is present before us. With the permission, I think again to set the record straight, I did not say that any communication with respect to what I said has been shared with Council for the second respondent. We have been corresponding with the... For me, my point is, from now, whatever has transpired, you know, we can spend the whole day saying you did, you didn't do, but I am saying from now, I do not want learned counsel whose responsibility is to me primarily. Then because of that, they have a responsibility to the petitioner or to the respondents to look at one another as if they are opponents. They are not. They only believe that their client has a case, the other person says it is their client who has a case. And you have to present that before us. So I expect that the Attorney General will give you maximum cooperation, counsel for the first respondent, the second respondent. They will all give you maximum cooperation. And similarly, they may want some information from you. We expect it is, yes, it's not a one-way traffic. There's need for reciprocation. What you need from them, if they need something from you, I expect total cooperation. And that's how it should be. Thank you. So, unless something comes up by way of application, you've understood the timeline and when we will converge again here. Please follow the timeline given by court. Then we can all do this together and come to a determination for the good of our country. Thank you so much. Thank you very much, my Lord, the Chief Justice. This is just to say that on behalf of the respondents, we thank you for the guidance that you have given us. The timelines are all crystal clear, and as far as the respondents are concerned, we intend to abide by everything. We thank you very much. Okay. My Lord, I think the Attorney General has abdicated on his statutory responsibility to represent the entire bar. Yes. But for the petitioner... I was about to say that. That in his concluding remark, he should have spoken for, for the bar, yes. We thought he would not discriminate against us, but we take it with grace, my Lord. Court takes it that he misspoke. Oh, sure. Yes. I want to assume, and my Lord, for the record, that he was thanking you on behalf of the entire bar. I think it is fortunate that some of us are not as old as yourself, my Lord, because we have somebody to follow from. Okay. Yes, we do not undertake or intend to advise on the alternative to this court. Mm-hmm. We are guided by the perennial conduct of court that we must always come here as the last person. Yeah. And it is our responsibility that we shall be here. Thank you. We do not intend to see that tribunal you have talked about. We have seen a semblance of it in Machi, India, but we think we will get over it. Thank you. I believe we will not see a military tribunal again. This is my belief. But all that I'm saying is, whatever deficiency the court of law may have, it is an institution. You don't want to go back. We have seen the alternative to a court of law. So in whatever we do, because we love our country, we may differ. Even on points of law, we may differ. But it is the duty of counsel, it is the duty of every Ugandan to strengthen the court of justice.
and ensure that it properly contributes to the stability and economic development of this country. There is no alternative. Thank you. Yes. How can I have spoken to them without them? No sooner had I sat down than they showed exactly. Yes, that I don't represent them at all. They should have gone a step higher than me. Instead. Yeah, how? He just proved me, just 2 minutes after. Embeera bwetyo bweri bagenda kubanga ate bafuna ekifaananyi nga bwe tukiraba ssaawa zino naye nga mbawaddeyo ennaku ez'okulabika nti bagenda maaso n'okulabika nti abakola enteekateeka z'okuwulira omusango guno ennaku z'omwezi 23 24 awo bagenda okumaliriza ne rejoinda kitegeeza nti bwe banaaba batandise oba oliawo okuwulira omusango bwe banaatuuka ate ku nnaku ezo bagenda kubanga abafuna sayidi empaabi nga ekuwayo ate oludda olulala oluwaayo naye tujja kufunako wano ku bannamateeka bajja kubanga batutemeratemera ku kyo ate kye bafunye wano ku ludda olw'amateeka. Tuli butereevu ku Soul TV tugenda maaso n'okulabika nti tubawa embeera nga bwebadde wano abalabi baffe aba Soul TV kuganya nti bagenda kubanga batutemeratemera ate ku mbeera wano we tuli naki oba oliawo kooti kyesazeewo akanso bannayuganda bali abagala okumanya ku kooti kyesazeewo bibadde mu luzungu bategeera luganda gwe tomanyi luzungu batuwadde ebiseera ebyokukoleramu ebintu ebyenjawulo bye twetaaga okukola era kyetugendako ebiseera ebyo byetugendako okumaliriza obujulizi bwaffe n'empoza yaffe ne bye tunaaba twetaaga okukunya n'obujulizi obw'omutimbagano bwe tunaaba tulina era tujja buleeta mutulinde. Ekyo nakyo bwate bwakijjonyodde tugenda kubanga tufuna ku bannamateeka nga bwekutegeezezza ab'enjawulo batutemeretemeremu botya ensonga nga bwe zitambudde. Kati bano bakakiiko ka byakulonda bannamateeka bakakiiko byakulonda Attorney General tulaba ye asimbudde agenze naye nga bwe bityo bwe bitambudde tujja kufuna omu ku omu ate tugende maaso n'okulabika nti tukomekereza olunaku olwaleero ensonga bwe zityo bwe zitambudde. Twabadde nnyo okusika muguwa akwoyinza kwogerako nedda enzikiriziganya ebadde nungi nga bwe tugenze mu maaso n'okubalaba era ndowooza tewali nnyo kye bayinza kwemulugunya. Sisuubira nti Secretary General wagambye ogenda tusiibulako kooti ogirayi bwetambudde bibadde swift
ebya kooti bitambudde bulungi batuwadde ennaku twe tulina okukolera buli ekyetaagisa nga NRM ne ttiimu yaffe nakutuula mukikolebwe tugende okudda wano kwa 24 mu mwezi ogwokusatu nga buli kimu kikola so era nziramu okukubiriza bannange bwe tukuyita bwe tuba ne bye tusabye tukolere wamu okulaba nga tutuukiriza ekyo bannayuganda kye baayagala. tuyanze iki Secretary General w'akakiiko k'ebyokulonda kugambye nti tufuna omu ku omu nga batubuulira ate ku ngeri ebintu gye bitambuddemu wano ku kooti naye nga mubirabye bwe bityo bigenze. Lord Mayor munnamateeka ebintu abirabye bigenze. Lord Mayor olabye engeri ebintu gye bigenze mu bannayuganda wewe ekigambo kimu. Olutalo lukyagenda mu maaso kubanga ensonga nga bw'oziraba zikyali mu kigoyo weezinge nga bwe kugambye nti kooti naye eri ku trial. Katulabe ekivaayo tuli butereevu ku Salt TV tufuna bannamateeka n'abantu ab'enjawulo ababadde mu kooti nga batubuulira ekitundu ekisobola mu kulaba kwabwe kibatambulidde ekitya. Joel Senyonyi yayogerera ekibiina ekya NUP naye tugenda kufunako ku saidi ye atubuulire kino ekisoose kyo nga yabadde mu kooti akirabye atya naye nga kooti bwetyo bwetambudde. Obulabi bwaffe bwa Salt TV embeera ebadde nzikakkamu ng'obwedda bwe tugikulaga ate baddemu buzibu bwonna era n'ekitundu ekisoose bwekityo ate bwekitambudde naye nga ekimu nga kinaba kigenda maaso tujja kubanga ate tukiwatoosaako. Tukyali mu kooti katuli ebweru wa kooti ekifaananyi ekiri wabweru wa kooti kyekyo abannamateeka bafuluma mpolampola. Tugenda kubanga tufuna ekigambo ekisembayo wano ate oluvannyuma tujja kubanga tubazza mu bannaffe abali mu studio ate bagende maaso nabo n'okuweereza naye nga kyekyo nga bwe tukifunye. Katono nnyo katusooke tufuneko ku honorable atubulireko katono bannayuganda abaddeko ku TV nga balaba naye ebimu ebya kooti bibe bisigala nga byammwe. Okubatemeratemeramu ekibadde mu kooti ffe nga bannamateeka ba Kyagulanyi Center tusabye kooti okuba nti nno waliwo abajulizi baffe abaawambibwa era nga abasinga bakasuulibwa mu bitundu ng'ebyembalala ate nga basaale nnyo mu Musango guno nga twagala okufuna ebirayiro byabwe bijje mu kooti. So kooti nekkiriziganya naffe neetuwa paka nga 24 February ye Sunday eno okulaba nga ebintu byonna tubitaddemu ebirayiro byabo abantu ababadde bawambiddwa naye ne babeera nga bakomezeddwawo. Then President Yoweri Museveni Electoral Commission ne Attorney General nabo kooti neebawa ennaku paka nga 2 February okulaba nga nabo bateekamu ebirayiro byabwe byonna babeera balinayo bye balina ate oluvannyuma naffe netwongera nga 23 February okulaba nti nno bwe tubeera tulina okwemulugunya ku birayiro byabwe bye baleese tubaako kye tussamu. Oluvannyuma tugenda kudda wano mu kooti nga 24 February kooti ebitunulemu nga ffenna weetuli openly ebeere ng'ekola kye tuyita scheduling. Mu njogera ennyangu omuntu kyayagala okumanya okutandika okuwulira omusango guno kutandika ddi? Omuntu kyalina okumanya nti kati wano wetuli tulinga bali mu musango wakati kubanga bino byonna bye tuleeta ebirayiro biri part and parcel of omusango. N'olwekyo nga 24 February lwe tudda mu kooti nga bw'olabye abalamuzi bonna mwenda baddemu batuulewo bawulirize lwero lw'obaobala naye nga batuwadde ennaku paka ddala paka banaagusala nalwo batuwadde lwe banaagusala bagenda kugusala nga 18 Maachi 2021. Kati zino ennaku endala muba mukola ki? Zino ennaku endala tuba presentinga cases zaffe arguments nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti akalulu tekali free and fair. Bannayuganda bagamba tekali free and fair. Bamulemesa okugenda mu bifo ebyenjawulo bakwata abantu ne basiba. Electoral Commission teyakola mulimu gwayo bulungi, obululu bwabbibwa, ebintu ebifaanana ng'ebyo. Kati kooti eba ewuliriza ffe nga tugamba nti wano
kituufu kyali kikyamu era n'abajulizi abakakasa nti babalemesa okulonda ne bakyusa obukonge be bano kati kooti eba ebiwulira mu kiseera kino era ne bannaffe mu kiseera kino lwe bannyonnyola nti abo balimba tekyali bwe kityo kati oluvannyuma kooti yo bwemala okutula nga bali mwenda baba badecidinga buki bwe decidenze Bannayuganda bajjukize kumanya wangi amanya gange nze Shamimu Malende omu ku bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Center mu nnamateeka wa NUP ate omubaka omukyalo wa Kampala District omulonde mwebale nnyo mwebalire ddala tuyanze Shamim bwatyo ate watemedde kwekyo oba oliawo kyembadde mwagala okumanya naye nga kooti bwetyo bwetambudde wano ku kooti ebintu bwebityo bwebigenze bagenda kulabika nti oba oliawo ate bafuna ebiddirira ebisembayo naye nga wano bwekiti bwe ekigenza abalabi baffe aba Salt TV katono nnyo katufuneko ku mubaka ow'ekitundu ekya Lubaga South gye bayinza okutereezaamu eggwanga si kunyiga bantu kubayira amazzi gookya si kubakuulamu njala si kubasuula kubadampinga mu bifo ate byoyinza okugamba nti bamaze okubanyigiriza n'okubamenya amagumba naye twagala enfuga ey'amateeka ng'erabibwa ng'ekolebwa ddala mu Uganda y'ensonga ku lwaki bo bagamba nti ekyabatwala mu nsiko bwe kulaba nga wabeerawo obwenkanya nga wabeerawo eddoboozi lya buli muntu yenna okukiikirirwa naye ati bye tulaba kaakati byawukanako ebyo bye tusuubira so tugamba buli muntu yenna kimukwatako buli muntu yenna ali asitula eddoboozi ateeke akazito ku bakulembeze be mulonze ate ne poliisi n'ebitongole bikumaddembe n'essiga eddamuzi libeere lya mazima okuvaayo okuwakanya n'okulwanyisa kino ekikolwa eky'ekiwamba abantu n'okubanyigiriza babadde bawambibwa era osuubira kooti erina kyeyinza okukola kukyusa embeera kyensuubira ku bantu abo abalina obujulizi obulina okuleetebwa mu kooti abantu bano bawambibwa abantu abatamanyikiddwa naye nga bitongole bikuuma ddembe era nga beezira buli muntu yenna alina bukakafu alina bujulizi naddala bantu obujulizi ku musango guno okugenda mu maaso bakyagenda okuwambibwa era nga olumala okubatulugunya nga abantu bakyategeera nga bamaze kugamba okubakyankalanya singa mulaba ku bantu abo bannange butuufu teri muntu yenna yanjagala kuyisibwa mu mbeera eyo naye kyetusaba kooti ebeere y'amazima okugamba ebitongole bikuuma ddembe nti Uganda kati eri ku nfuga y'amateeka so si nfuga ya namaje oba nfuga ya kiwamba bantu si yenkola gitwagala Aloysius Mukasa kikira ekitundu ekya Lubaga South tugenda maaso n'okubatuusaako ebitonotono ku bisigaddeyo wano wetuli ate oluvannyuma tugenda kuba twegattako bannaffe abali mu studio naye nga kooti bwetyo bwerabise ebintu bwe bityo bwe bitambudde bannaffe abali mu studio embeera ebadde wano entuufu yeeyo nga bw'ogenze maaso n'okugiraba ate tujja kuba nga tukomawo okubatuusaako embeera endala enaaba egenda maaso ku kooti nga bwe wadde ennaku ezo Muhammad Wamala ne Apollo tusiime mwe mukwasaganya ensonga eno mu studio twagadde obaoliawo mu kiseera kino ate tugenda kubanga tubeegattako mugende maaso n'okuweereza katono nnyo ate katono nnyo kanfuneko ku mukwano gwange asijja na kumuyita taito ndala oli otya jande mukama wange bitambudde nga bw'obiraba bitambudde bwe bityo kooti etuwadde obudde etwongeddemu obudde okwongera okuteekateeka okulaba nga obujulizi bwaffe obubadde butannabatuuka ku record tubuleeta naddala obwa affidavits tulina ebirayiro ebyabajulizi baffe ab'enjawulo baali bawambibwa abasinga obungi tukitegeezezza kooti netwongera obudde tube nga tubujuliriza tubuteekeko ne kooti newa ne timeline yaayo emisango nga bwe gigenda otambuzibwa etugambye okusalawo ng'ennaku z'omwezi 18 mu March tujja buli kimu kimaze ng'emaze notuwa summary judgment nga bwemaze okusalawo era nti tujafuna obudde okucross examininga abajulizi ab'enjawulo betwandiyagadde okunokolayo nekubiriza n'akakiiko k'ebyokulonda ne bapatizi bonna okuba nti bye tubasabye naddala nga ebimu ku biwandiiko ebyekuusa ku byokulonda babituwa nga tebataddeewo kwekwasa kwonna so ffe tulowooza nti kooti etwadde omukisa netwongerayo nekadde okufayiringa obujulizi bwe twetaaga era tugenda kakozesa okulaba nga tugoberera enkola ennambika eya kooti n'okufuna obwenkanya tulina essuubi mu kooti. tutambudde ate olunaku lwayo tubadde mu bitundu ebyekkololeri kooti ensukkulumu ebadde egenda mu maaso ebadde erina okuba nga etandika okuwulira pre-hearing conference eyo naye tebatandise officially tuyinza kugamba nti batandise kubanga
waliwo ebibuzeemukko enjuyi zonna okulabika nga zitambula obulungi mwami Medad Lubegasegona ow'ekibiina ekya NUP munnamateeka bw'awadde kkooti n'aginyonnyola nti abantu baabwe abalina okuba nga bawa affidavit nga 10 bakyalina ensonga ez'enjawulo zitabasobozesa kubanga bajja olwaleero oba okuleeta ensonga zaabwe. Kkooti omulamuzi agambye nti bayingidde olunaku olw'ekkumi olwaleero lunaku 45 eziri mu mateeka ezikkirizibwa okubanga batuulirizaamu okwemulugunya kwabwe leero lwa 10 n'agamba nti baali badde banguya buli omu n'abeera nga akwata ekintu kye mu bulambulukufu nekibeera nga kivaawo basuubira okubanga badda ennaku z'omwezi 24 kubanga babawadde bano okwemulugunya kwa mwami Medad Segona Ssaabalamuzi agambye nti abawadde paka olwa Sande kale zino ennaku zagambye ezibuzaayo bali balala bakwatibwa bakola batya abawadde paka Sande ng'ennaku z'omwezi 14 babeere nga batuukiriza ensonga zaabwe ate ba respondents oba bano bannamateeka abali ku ddala Museveni abali kakiiko k'ebyokulonda ne ofisi Ssaabawolereza wa gavumenti n'abawa paka ng'ennaku z'omwezi 2 tusuubira ki ng'ennaku z'omwezi 24 Apolo 24 February kubanga balina okubanga bakomawo enjuyi zonsatule okuddamu okutuna maaso g'abalamuzi abo okutuna kuteeka enteekateeka za okwemulugunya kuno. Nze sikanya naawe nti tebatandise pre-hearing kati etandise kitundu kye bakozeeko jjukira nti mu pre-hearing tubadde tulindiridde okulaba nga tuwa timeline nti ebiseera tujja kuba tukola bwe tuti bwe tuti ate n'okugayidinga ekikulu ekibadde mu pre-hearing oba ekibeera mu pre-hearing kwe kusinkana enjuyi zombi owulirizo erudda n'erudda ekikoleddwa olunaku olwaleero actually ekikulu ennyo kyendaba ekya Medad Segona lawyer bwe yasabye nti twongezebweyo ekiseera ebyo bye bimwe badde bisuubirwa mu pre-hearing eno nti oteeka okuwa omukisa oludda n'oludda enjuyi zonna ziwe okwemulugunya kwazo ate oba oliawo bwe bakyetagisa okulema adjustments ekyakoleddwa kyendowooza nti pre-hearing etandise 24 bajja kwongereza ku kino kibaddewo kuba already basobodde okwanjula ba councils bonna ku bench zonna ez'enjawulo ate ne John Mulabe nga ayanjula abawululu ne luno so ndowooza kyetulindidde kwa 24 kati kwe kutandikirawo mu bujulizi bwennyini okuwulira erudda n'erudda then awo process ebeera egenda mu maaso. Ndowooza olugendo okubeera olukulu ennyo ndowooza 25 26 cross examination kubanga olengedde council ng'agamba omwami Keke reasons the point n'agamba nti electronic gunde eno evidence egenda kubanga ekwatibwa eta baga nti babireete birina okubanga 24 anti awo hearing ebeera etandise kyala kisaache nga nnyonnyola nti kyonaleeta beyond 24 tekigenda kubeera nga kikirizibwa kitegeeza ne wano electronic evidence nayo erina okubanga etuuse ku mmeeza z'abakulu bano nga 24 okuva kwa 24 okudda okutuuka eri ku lunaku lwe banaalangirirako verdict yaabwe oba judgment yaabwe hearing olwebeera etandise eno kubadde kutegeka tugenda kutambula tutya n'okulungamya nti gobanga utegeka bwoti obujulizi butegeke bwoti ne bwoti ne bwoti obulete nga buli ki nenga kyetasobola kwerabira kiri kimu nti nze ndaba nga mubadde mu fairness otunulira okusaba kwa Honorable Medad Segona kwe yasabye nti mutongezeeyo akabanga tusooke tukole ki era temwabadde mukola ki kusika muguwa the land chief justice nakiriza the lordship chief justice nakiriza okusaba kwani kwa Medad Segona council wa petitioner Robert Senta Muchagulani then ndowooza wenda bide fairness nti muli mubadde mu fairness okuba wenaku zino 13 ndaba banga liwera okukola ki okuddamu okwetegeka n'okutegeka obujulizi bwabwe then ekisembyayo kyendaba ekyo ekyokubuulirira kwe yakoze ku nkomerero kyendowooza nti nakyo kyabadde kyetaagisa ekisooka n'abuulira bannamateeka ku njuyi zombi nti mukolagane kino tekiriko tekirina kubeera kya olengedde mwami Masiko ng'agamba nti awo tutanaba tutuukirira mwami Segona agamba twasaba ebiwandiiko mu makiiko ak'ebyokulonda tebaabituwa n'agamba nti mumbawe ebiwandiiko byonna bye beetaaga atuuse okubagamba nti eno petition oba guno omusango si gwa petitioner eyaleeta omusango oba ani guno gwaffe ffenna eggwanga lyaffe ndowooza abadde kiriawo si gwa kuwangula oba butawangula butereeza era nabagamba nti mugyewo embeera ey'okuva wano ate mu kooti ate ne muddukira mu mawulire ne mutandika okukuba ebifuba nti ffe guno tutekwa guwangula baleme kitwala nga kyakufa kuwona bwekitegeera byebintu ebibiri ababuuliridde okweyisa obulungi n'okukolagana balabike nga ekyetaagisa bakanso b'oludda babanga balina kibeetaaga erudda ewammwe mulabike nga mukibawa then n'abaga nti neera mugyewo n'embeera ey'okugamba nti kati musango guno ffe tuteekwa kuwangulayo obadde obiraba bani bagamba nti obujulizi tubuleese bwonna obumala ne bano ne bagamba nti byonna tubaleese tuliredde okuwangula omusango guno so n'amaliriza nga ndaba ng'akoze okuwulira okulungi
kino tekyetagisa kubeera kyakufana kuona ndowooza ate n'okusa ekitiibwa mu kooti kyekikulu nakyo kyayogeddeko nti abantu bwe tuba nga tusazeewo ogenda mu kooti ate tukkirize kooti ekole ki kuba bagambye tebasalawo kugenda mu katale k'ennakasi kuba mu mawulire obadde obiwulira bagamba ate ne bamaliriza ne bagamba nti kooti tumanyi ekigenda okuvayo kyekino oba okitegeera ate ogenze mu kooti ate omaliriza ng'oga nti ffe tumanyi already tumanyi ekigenda okuvayo era ndaba bibadde bivaayo era ndaba bulijjo bwe bikolebwa kakati abagambye nti bwaba tebasalawo kugenda mu katale oba kugenda mu kisawe kyamwasalao okujja mu kooti kati ate muse ekitiibwa mu kooti kyendowooza nti ebadde message ennungi bannayuganda tubajjukisa okusinziira ku bivudde mu kooti omusango guno abalamuzi bagenda kutuula wakati w'ennaku z'omwezi 7 n'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu ogujja bagendeyo bawandiike judgment yaabwe then 18 omwezi ogwokusatu lwagenda okutyemula kyabana bazudde okusinziira ku submissions eziri oro nezo empandiike zo zijja kubeerawo between ennaku z'omwezi 2 ne 5 era amaliriza nga bagamba nti tubawadde ekiseera ekimala naye tetwagala kulaba ate kusawa esembayo nga mujja mupapya ng'ate tulina kyetwaleseeyo wakitegedde ekyo ekyo naye badde yadde message nkulu tubawadde ekiseera ekimala ate twagala kulaba nga muvaayo nga mutuga nti ate tukyayinawo kino ate twakitegeerayo ndoza ne mukyala kisaaki abadde kkirirawo n'agamba nti muteeke byonna byota temukeeza kuleeta buli bujulizi bwaffe butaliiwo obulabikanga bo tebuliiwo naye ndowooza ffe tugenda fumulira wano olwaleero tugenda kulekera Robert Mutebyate eri mu maaso basigale nga batambuza akadde akasigaddeyo ate tugende tukole ndowooza ensonga erala mudakiika emu apo tubere nga tuvaawo wano ate tulekere bannaffe tuteekwa kwebaza abalabi ba Soul TV kubeera nti batukirizaamu ne basalawo nti bajja kubeera ku Soul TV naffe tujja kufubanya okulaba nga ensonga zino tuzikutuusaako mu mbeera eyo ate tukuwe n'endowooza zaffe obaolyawo oyongere okunyonyoka ebintu nga bwe bitambula tubagaliza olunaku olungi mbeere bulungi mweraba kale patifundikiridde wano ate katwegatte ku bannaffe abakyali kolo kutambuza ensooka zino mpolampola naye nga tulinze olw'e18 lwoluli official lugenda okubeera nga luweebwako ensala okumanya omusango gwatambudde gutya kulwagambye si kufaana kuwona naye gugenda kubanga gutuwa ekyokulabirako okulabika nti eggwanga erya Uganda akalulu kali between you and me oli n'oli kulabika nti kateekwa bulungi n'okulongoosa n'ebitatambula bulungi enebeeranga yardstick oba kabeera ku kipimiro okulaba nti bino ebitatambula bulungi ate okulonda okudda kubeere nga tutambula bulungi Robert tufundikidde wano katukwegatteko ate tunadda gye bujjako eyo mbeere bulungi bannaffe tubagaza akaseera akalungi neyanziza nnyo neyanzige Muhammad Wamala ne ttiimu Joyo Senyonyi Nalule amusanyusizza asimanyi kagambo kamugambye wano akamukubye ewala ndaba essanyu pitirivu nnyo munnamawulire munnaffe asimanyi oba amugambye olunaku lwa Sande byagenda kukola simanyi naye byebyo mubuuza ate omanyi ennaku zino ndi kojja obeera kojja kati abantu bo babuulirira mbadde mubuuza mwami we agenda mukolerayo kanjawulo ki ku Valentine's Day kubanga abakyala nabo tekiri mu sitaani ogamba nti naye mwami wange kamutwaleko out kamugulira akamuli biki so mbadde mubuulirira nga kojja bwakola Amina oli otya tuli munaye mugamba tereddemu ngenda nterera sinaterera nga bwe naali agadde oba nga bwe kyali badde naye njakuba bulungi tulabye kooti olutuula luno olusoose nti kumpi ebadde nga muzaŋŋanda embeera gy'olabye atmosphere ki kyoyinza ogyogerako owawe ekibaddewo leero okusookera ddala fenga oludda oluwaabi tulinamu okwemulugunya mu ngeri kooti ensukulumu egeze negamba nti kaakati balooya abaffe bakanso bajja kusinga kuteekayo mu luzungu ekiyitibwa written submissions nti bebagala okuwulira kooti byonna babiwandiike then bajja kubaayo n'akaseera ka dakiika 30 okukola ekiyitibwa oral submissions okwogera mu kooti then opposite counsel nawe bakole rebuttal ya dakiika nga 25 ffe tugamba nti okusookera ddala guno omusango gulinga mu mateeka ekiyitibwa public interest litigation nti bannayuganda musango gwabwe balina okugoberera buli kimu ekigenda mu maaso so bw'ogamba nti ebisinga byonna muwandiike buwandiisi abalamuzi bajja tuula babisome tulaba nti ate abantu ba bulijjo general public oba ogirookinze out oba ogigalidde ebweru kyetaaga nabo bagoberere biki ebigenda mu maaso kubanga ffe tukkiriza nti guno omusango si gwa Kyagulanyi ng'omuntu gwa bannayuganda newankubadde yes mateeka kiri Kyagulanyi Robert Sentamu versus Yoweri Museveni electoral commission attorney general naye nga mu byaddala kiri Uganda versus Yoweri Museveni EC ne attorney general so bannayuganda kyetaaga bagoberere buli kimu ekigenda mu maaso so ffe tusuubira nti bwe bagamba nti gundi bamukubira ku polling station bakyogere
Kangame mu court. Yes. Bagoberere buli kimu ekigenda mu maaso. Weewaawo tukimanyi nti akadde ko katono. Naye abalamuzi bagenda funa akadde batuule basome. Bibagenda written submissions ebigenda okuwandiikibwa. So fe tugamba nti bayinza okukozesa ku kadde akeera bawulirize. Such that abantu babulijjo bagoberere kyekigenda mu maaso. Mayi mu luzungu tugamba nti justice should not only be done, it should be seen to be done. So nti bannayuganda kirungi ne bagoberera ne balaba kyekigenda mu maaso kuba guno omusango gwabwe ne balaba nti kale obwenkanya busaliddwa naye nga tugoberedde buli kimu ekigenda mu maaso. So si nti buli kimu mukiwandiike then mujja kukolera dakika 30 gokka then mulinde ensala ya kooti. Bannayuganda oba obaggalidde eweeru ffe kwe kulaba okwaffe. Tuyanza nnyo tuyanziike mukulu Joel Ssenyonyi ayogerera kibiina ekya NUP. Tuli mu anniversary experience saawa eno be bateekamu kaakati kino kyonna kye mugenda nga mulaba saawa ya anniversary experience gye tulimu ne bannaffe abamukama n'ayamba naye nga ate obudde buno tubawadde kooti na butya bwetambudde era nga mu kiseera kino tubalaga ebimu ku bisembayo kwe kwemulugunya kwa bannaffe aba NUP nti obaoliawo obutafaananako na kooti bwe zize zibeera ku mulundi guno oyinza obutawulira bingi nnyo mu kooti nga bwe kibadde ekibeera era nga bageze maaso n'okwogera nti ebisinga byabwe biyinza okuvaayo mu ddakiika 3 kooti erinde olwa 18 kyekyo kyabadde agenda maaso n'okulabika nti obaoliawo yeemulugunyako. Mukama naye yabatuusaako ekiseera kino tuli butereevu ku SOT TV embeera nga bwe mugiraba yeno gye tugenda maaso n'okubalaga amwe mwenna abeekumidde ku SOT TV. Tugenda kubanga tumaliriza ne kanso muwada omubaka omulonde agenda okudda mu bigere bya Robert Kyagulanyi antegeeza mu palamenti gy'abadde akiikirira. Muwada agenda kubanga atutemera mu kintu nga bwe kitambudde naye nga abanupu mbawulidde beemulugunya bagamba nti okesi yonna kumpi egenda kuggwa nga baweereddwa eddakiika 3 zokka ez'okukola all submission ekitegeeza nti bye tubadde tulaba mu makooti nakuba ngera n'omulamuzi bwagambye tuyinza obutabiraba ku mulundi guno. Ye nga munnamateeka kikyayogerako saagala preempting ate ebya kooti naye agenda natutemera ebintu nga bwe bigenda okutambula okuva n'olunaku olwaleero. Kanso tuli ku TV butereevu. Bannayuganda leero tubadde ne pre-hearing oba conference ordinarily nga tulina okuwanyisiganya buli ludda engeri gye tusuubira okuwozaamu n'obujulizi obw'enjawulo naye kooti tugisabye nekkiriza netwongera obudde paka ng'ennaku z'omwezi 14 okuleeta obujulizi obubulayo ate era nti ejatuwa omukisa okufayiringa mbuwandiike empoza zaffe ez'enjawulo so nga ate okuzoogera mu bigambo bajja kutuwa eddakiika 3 buli ludda n'okwanukula eddakiika 2 tulowooza nti tugenda kukozesa omukisa ogwo wadde obudde bufunda naye tujja bikozesa okulaba nti tunnyonnyola kooti. Tulowooza nti tugenda kukozesa obudde buno obufunda okweteekateeka obulungi n'okusaavinga newankubadde nga turaisinze eri kooti nti security ew'obukuumi bw'abajulizi baffe tebuyimiridde bulungi kubanga naye tubadde tuleetera ebirayiro mu kooti bangi bawambiddwa twakabafuna kwe kukeerewa okuleeta affidaviti zaabwe kooti nekkanya naffe netwongera obudde ate era n'okulaga nti ffe tuli beeteefuteefu okulaba nga tugendera mu timeline naye ebitongole ebimu ebikwatibwako twetaaga ebiwandiiko oluusi bitukeereya ate oluusi bibanga ebiganye netutegeeza kooti nti ekinaaba kiganye tujja kusaba kooti olukusa olutongole okuba nti bakako ekitongole ekyo notuwa ekiwandiiko naddala akakiiko k'ebyokulonda nabo basuubiza nti bajja bituwa abo banaaba bafunye. Kooti egambye nti awali okusomozebwa kwonna ssaabawolereza wa gavumenti ajja kola okugatta enjuyi ezeeri ez'oluwawaabirwa okuba nti banguya bye tuba tusabye. Tulowooza nti nga bakoze nga kooti bweyogedde ne bye tukanyizaako wano olwaleero okuwulira omusango guno okujja tambula bulungi era ffe tulowooza nti ogwaffe gwakweteekateeka kumatiza kooti bye tulowooza nti bye twaleeta mu kooti okunnyonnyola era kooti efune omukisa gwayo okusalawo nga yeetengeredde. Munnayuganda akulaba ye ekintu kimu kye yeesonga kati addamu ddi okutuula ku SOT TV alabe kooti eno ng'eddamu okutuula oba mwogera oba temwogedde ye kye yeesonga kyekyo tuddamu ddi okubalaba ku TV. Kakati musobola process zonna ez'okufayiringa era zibeera mu public view mukkirizibwa okugenda muziraba
kubanga kooti etuwadde paka agenda kuza omwezi 14 okufayiringa obujulizi bwetubuzaayo bwa affidavits era wano mu kooti registry. Ate ne bali abawaabirwa paka nga 2 okwanukula nga 23 tube nga tuli joining oba kiki twanukula ku nyanukula yaabwe. Ate nga 24 omwezi guno tukomewo mu kooti eddemu kye bayita pre-hearing ebadde erina okubaawo olwaleero tubimalirize ku olwo ngenda kuza omwezi 24 tukomewo omalize ku olwo. Ate ngenda kuza omwezi 27 era kufayiringa wano mu kooti registry. So ngenda kuza omwezi 24 kooti ejja kutuula n'abalamuzi nga bwe tubadde olwaleero. Ate ngenda kuza omwezi March 5 March era kooti ejja kutuula okuba nti tuwaayo empoza yaffe okuginnyonnyola mu bigambo era nayo kooti ejjaba etudde. Nenaku z'omwezi 25 na 26 omwezi ogwa omwezi 25 na 26 omwezi ogwa February era tujja kuba n'okubuuza ebibuuzo betwagala okubuuza ab'enkizo abajulizi ab'enjawulo abaffe oba oliawo ne betwagala okross examininga era kooti ejja kuba etudde. So n'ennaku z'omwezi 18 kooti ejja kutuula okuwa ensalawo yaayo. So ezo n'ennaku kooti ejja kuba nga etuula naye nga mulimu okufayiringa ebiwandiiko mu makooti mu kooti bya mirundi mingi. Tugenda kubanga tukusiibulira wano tuyanziza nnyo tweyanzeege nammwe abalabi baffe ababadde ku SOT TV okuviira ddala gye tuwatandikidde paka we tutuuse ssaawa zino akadde tubadde twayingidde aka unveiled experience ate tuyinza kusuuka wano mutukkirize tuwatandise obudde bukyali paka ebintu bwe bitambudde olunaku olwaleero. Assaawa 6 zennyini Shiradia agenda okubanga addamu ate agende maaso n'okikuba paka akadde ke nga kaweddeyo. Nze ne ttiimu nga bwe twatambudde Robert Mutebi, Dennis Kasirye wamu ne Eric Sebalamu saako Peter Bunyasi. Tubagaliza bwagaliza kusiiba bulungi tuddingane olunaku lujja kuba lwanca mu unveiled experience. Mubeere bulungi era mweraba. Unveiled Experience akutuusiddwako Mukama n'ayamba drink alimu ekyama ate nga yatongozebwa aba UNBS.